Agua. Gracias. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí en el inicio de lo que son los seminarios de fronteras en sistemática, evolución del Instituto de Biología en el marco de los 95 años. A la gente también que nos ve a través del canal de YouTube de Seminarios del Instituto de Biología. Voy a dar rápidamente algunos anuncios para la gente que está aquí de forma presencial, anuncios de seguridad. Si escuchan alerta sísmica, les pedimos, o cualquier alerta que nos pida evacuar, les pido por favor que la mitad del grupo salga por esta puerta y la otra mitad salga hacia el otro lado. Y enseguida en el área de estacionamiento van a encontrar el punto de reunión. Ahí es donde nos vamos a ver. Vamos a dar esta información continuamente durante el día porque el público va a estar cambiando. También les pedimos, por favor, que mantengan las áreas despejadas en caso de evacuar para que no haya algún accidente. Y recuerden que está prohibido consumir alimentos y bebidas dentro del auditorio. Sin embargo, vamos a tener dos descansos, en donde va a haber café aquí al ladito y en el segundo descanso algunos bocadillos allá afuera. Sin más, quiero darle la palabra a nuestra directora, la doctora Susana Magallón, quien nos va a dar algunas palabras para dar inicio formalmente a este evento. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es realmente para nosotros y para mí especialmente un gran gusto ver esta culminación de todos los trabajos que se han hecho durante este año para planear y llevar a cabo las celebraciones del aniversario 95 del Instituto de Biología. Un evento de especial relevancia es que estamos llevando a cabo este seminario Frontera en Evolución y Biodiversidad y Sistemática de manera presencial en su gran mayoría por primera vez. Este seminario Frontera tuvimos su primera versión en 2002. ¿En 2002? No, en 2001. Estábamos en plena pandemia y fue 2021, perdón. Entonces, estabas en plena pandemia, ahora sí. Sí, fue larguísima. Sí, estábamos en 2021, lo iniciamos de manera virtual con 6 ponentes y después siguió siendo virtual y posteriormente tuvimos una sesión donde tuvimos a una ponente presencial, que fue la doctora Valeria Sousa, de hecho, y también hemos tenido poquito a poquito incluyendo y aumentando las participaciones presenciales, pero en esta ocasión es realmente un gran gusto y un honor de que lo tenemos 6 ponentes de manera presencial, 6 ponentes de una calidad y una relevancia a nivel internacional con diferentes temas muy importantes, sobre todo muy relevantes para las labores que se hacen, el tipo de investigaciones que llevamos a cabo en el Instituto de Biología. Como ustedes saben, la selección de los y las ponentes deriva de una convocatoria que hacemos a toda nuestra comunidad y también tratamos de tener una representación por cuestión de género, por diferentes temáticas. Y entonces esto, como todos los años, les hacemos una invitación y una recomendación de que para la siguiente versión, por favor, sigan participando con sus sugerencias temáticas y de ponentes en particular. Sin más, quiero dar una gran bienvenida al profesor Jim Leebens Mack, que hoy va a dar la primera conferencia, seguido por la doctora María del Refugio González, Socorro González. Después va a venir el profesor Michael Puruganan. Mañana vamos a tener a la doctora Andrea Bassenbach.
seguida por el doctor Oscar Pérez Escobar y finalizando con la doctora Emily Cesa. Y pues es un gran gusto estar aquí con todos ustedes en esta sesión y pues muchas gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Susana. Yo voy a tener el placer, el honor de presentar a nuestro primer ponente de este ciclo de conferencias, al profesor James Leebens Mack. Prefiere que le digan Jim, right? Y voy a leer brevemente un poco de su trayectoria, porque si no, pues no vamos a acabar. Entonces, quiero mencionar que el profesor Jim, se enfoca principalmente en la genómica, filogenómica y en los análisis experimentales para investigar los procesos tanto ecológicos como genéticos que influyen en la diversificación de la biodiversidad. Sus intereses específicos incluyen la genética molecular de la diversificación, que incluye esto la especiación, las bases moleculares de la adaptación y la evolución de la estructura genómica. También le interesa mucho comprender las consecuencias evolutivas de las interacciones entre las especies, así como la coevolución de genes que interactúan en rutas de desarrollo. Como bien dije hace un momento, él emplea aspectos filogenómicos, pero utilizando datos de secuencia a nivel genómico para resolver las relaciones de organismos, pero también a nivel de familia. No voy a ahondar más en todos los premios también que él tiene. Me imagino que muchas y muchos de ustedes han leído y escuchado acerca del profesor Jim, pero solo para finalizar quiero mencionar que él es uno de los investigadores más citados de acuerdo a Web of Science en los últimos años. Así que tenemos el placer, el honor de tener al profesor aquí con nosotros y hoy nos va a platicar acerca de, bueno, aquí como pueden ver o nos pueden ver en línea. Su título es Climbing Through the Green Tree of Life to Investigate Plant Trade, Gene and Genome Evolution. Thank you so much for being here, Jim. Well, thank you so much. And thanks to the organizers for inviting me to participate in this celebration. And it was really fun yesterday, hanging out with students and doing the workshop and spending time here in Mexico with friends during a tumultuous time back home in the States. I'm sorry, I'm not going to be able to give my presentation in Spanish. I'm now more committed than ever to learn Spanish and be able to spend more time here in Mexico. All right, well, so let's get on with it. Let me see if I can. Oh, no, we got to turn it on. Yeah, that's right. There we go. All right. So my research program is involving phylogenomics, and phylogenomics is a two-sided coin, as I'll talk about in my presentation today. I think everyone is familiar with this quote up here from Deb Chansky: "Nothing in biology makes sense except for in light of evolution." Many phylogeneticists have come up with this corollary: nothing in evolution makes much sense without except for in the light of phylogeny, and I'll try to make that case for you here today. So, now for over 200 years ago, we had Charles Darwin here sailing around the world and sketching in his notebook trees. Jump ahead to more recent times, we're in the era of phylogenomics. And we are using genome scale data to reconstruct or sketch our trees. And at the same time, using those trees, those phylogenies, as context for mapping genomic traits and understanding how they're evolving over history. And so again, these are the two different sides of this phylogenomics coin that I'll talk about today. So here's a typical workflow that we applied in the 1,000 plant transcriptomes initiative. Take, in this case, RNA from plants. Now, if we're doing work on whole genome shotgun sequencing or gene capture, it may be DNA we're extracting from our material. Make sure QC, make sure it's all good. Make libraries, sequence it for lots of individuals.
then assemble those data, and then organize the data into gene families so that we're able to make trees, both gene trees and species trees. And some of this work, the ability to assemble these sequences into genes and genomes, has been, as well as the ability to cluster our gene sequences into gene families and make trees for these gene families and species on really massive scales. This has been enabled by advances in computer science, and we owe great debt of gratitude to our friends in the computer sciences that have been helping us develop tools that we can use for doing these massive types of analyses, like the work that we published as 1KP analysis involving over 1,100 species, looking at pulling out of the transcriptome data, 410 low copy genes for each of those genes, estimating gene trees, and then estimating species trees, accounting for the coalescent process to come up with a massive tree for green plants. We've resolved with this project, we resolved some long-standing questions. We also identified parts of this tree where there have been really rapid radiations, and we haven't been able to resolve a bifurcating tree, most likely because the tree of life is not always bifurcating. We have both network, where species come together to form a network and through hybridization, and rapid radiations where we've got a node that might give rise to more than two daughter species. Building on the 1KP analysis, folks led by a team at Q developed this really useful 353 bait capture set of genes, a subset of that, the 410 genes we used in the 1KP project. And many of you may have seen this paper that came out earlier this year in Nature that analyzed these 353 genes, made gene trees for each of those, then made the species tree from nearly 10,000 species, spanning about 60% of all angiosperm genera, to make this massive tree. And Alexander and Tom were leading the charge here with lots of support from these folks and many others that were involved in this paper, including Oscar, who'll be speaking tomorrow. One of the cool things they're able to do with this tree is look at diversification, changes in diversification through time, and also look at the origins of various taxa, including orders and families, and see that the angiosperm orders really diversified very early in the history of angiosperm evolution. And this kind of makes sense, and explains Darwin's abominable mystery, where you see that all of a sudden a diversity of flowering plants show up in the fossil record all at once, and didn't really follow Darwin's ideas of more gradual diversification. So, many folks now are using bait capture to capture genes, not in particular groups of plants. Our lab has been doing this, so we developed a larger set of genes that were largely single copy in genomes of asparagus, agave, and yucca that we had generated, and we were able to use those baits for these genes to start to understand diversification within the Asparagaceae, and in particular within the genus Asparagus. So I've been drawn to work on asparagus for more than a decade now, by almost 20 years now, by the fact that we've got a number of dioecious species that all seem to be concentrated in this one clade in the asparagus tree. The cradle of diversity is of diversity for asparagus. It's in southern Africa, but
as the species started to expand the range to North Africa, the Mediterranean, Europe, and Asia, we have, it turns out, two origins of dioecious. So we've got this Eurasian dioecious clade and this Mediterranean clade, and between them we've got these hermaphroditic species. Well, this could have been a single shift to dioecious and then a reversal in these guys, but genome data that we've generated, I'm not going to have time to talk about it today, really establishes that this shift from hermaphroditism to dioecious involving the evolution of one XY sex determination system, and this is a totally separate one on a completely different chromosome involving completely different genes. So read these papers, work really grounded by the dissertation work of Phil Bentz, who's now working at Hudson Alpha with another former student. So that's going to wrap up my discussion of using genome scale data to reconstruct phylogenetic relationships. First by estimating gene trees, and then using those gene trees to estimate species relationships while accounting for the coalescent process. But there's work to be done, and the community, the phylogenomics community, is working hard on this. One thing that I didn't mention that Susanna's working on is working to integrate fossil data into these trees and better understand how we can use those fossil data to understand diversification and the rate of diversification dating the tree. In addition, we have to account for the fact that we don't always have species trees. We sometimes have species networks with hybrid speciation, and we certainly have lots of instances in plants for sure of interspecific gene flow. We need to be better able to document those events and account for them. We need to assess the impact of gene and genome duplications and loss. So, I mentioned that for the 353 data set, or the data set we used for the 1KP data set, these are genes that really tend to be single copy in all the species that we looked at. However, most species we're looking at, as I'll talk about in a minute, have polyploid ancestry. And it could be that either through gene or genome duplication, you've got these duplicates, and one of the daughter genes gets fixed in one lineage and another in another lineage. And if this happens between speciation events, then we have gene trees that are not matching, or that we are certainly not matching, or going to be in conflict with our species tree. Another thing is being able to use multi-copy gene families in our analyses. There's some recent work that's doing this, so we can branch beyond just single copy genes. Co-estimation of gene trees and species trees. This is, we have got information on gene trees that tells us about species relationships. Well, there's also information in the species trees that can help us resolve difficult portions of our gene trees. And there's a lot of work now focused on trying to come up with more rapid methods for being able to do gene tree species tree co-estimation with large data sets. We can do this now with 50 species maybe, and at most 100 genes. We need to really work with the computer scientists to increase our ability to work with large data sets with this analysis. And then folding synteny information into our gene tree estimations. And we worked on this a little bit in our workshop yesterday. We learned a little bit about synteny, how to estimate synteny, and of course, there's historical information in that data that we can use to inform our gene trees. Summarize that in this workflow here. Now I'm going to shift over to talking about. So we now have species trees. We think we've got our estimates of the species trees. How can we use those to better understand how genomes are evolving? So this is not from my work. This is work that was led by
Zach Lipman's group at Cold Spring Harbor. But some of you may have seen this wonderful paper that came out in August in Science that was looking at the origin and loss of prickles throughout the angiosperm, or mostly, angiosperm tree. We noticed that there are prickles in monocots, rosids, and asterids, and it turns out that through their really beautiful set of comparative and experimental analyses, we think that in each timing of origin of prickles, members of this lonely guide gene family, this is a gene, these are genes that are involved in biosynthesis of cytokinins, of plant hormone, they are playing a role. So there's this parallel evolution of prickles across the angiosperm tree, and it seems that these genes are the ones that have been implicated as being involved over and over again. Within the Solanaceae, it's one particular gene, one particular ortholog, where there have been many independent mutations of this gene that have resulted in the evolution of prickless members of the solanum. So we wonder, is parallelism kind of a typical situation for innovations in plant evolution? Another character that we might look at is the evolution of dioecious. I mentioned dioecious already. So a former student, Alex Harkis, who actually did some of the early work in my lab on asparagus and identified the sex-terminating genes in Asparagus officinalis. He has been working to look at dioecious across the angiosperm tree. We see that there's, that dioecious and sex chromosomes have been identified in about 50% of angiosperm species. And so the many independent origins of dioecious and sex chromosomes. And we only have a few instances where we know which genes are involved. And it turns out that there's some instances where the same genes seem to be implicated as being involved, but generally very different points in the interruption of gynecium development in forming male flowers, or the endoecium development in forming female flowers. There's many different ways to do this, and plants have, farm plants seem to have used a large variety of approaches. But stay tuned as we kind of put this all together and do a meta-analysis of these mechanisms. This work is being done with the help of the expanding number of genomes that are becoming available, and the improvements in genome sequencing and assembly technology that are enabling us and others to generate whole genome sequences, chromosome resolved, in fact, haplotype resolved for many species at a cost about, at least a fifth of what it was 5 years ago. And the price continues to come down. This is a very useful database that folks might want to check out at some time that keeps track of publications of sequenced genomes. Not all of these are chromosomal assemblies, but they're whole genome data for a huge, expanding set of taxa across the angiosperm and, in fact, land plant tree of life. Now, there's international efforts now, given the reduced cost and the unknown value of genomes for understanding biology, the biology of organisms, to sequence every eukaryotic genome. This project is drawing the line there to look at eukaryotic genomes across the tree of life. And it's really a big federated project, so it's a platform that other projects have been able to jump into to promote and get funding for
for genome sequencing programs, either that are focused on particular areas like the UK's Darwin Tree of Life is making great progress. The Genomics for Australian Plants group is focusing on Australian plants. Africa Biogenome Project is doing wonderful work to develop both the sequencing infrastructure and the bioinformatics infrastructure in Africa to sequence African biogenomes. And then there have been projects that are focused on particular groups like the Vertebrate Genome Project, or processes like Alex's Daisy sequencing genome project. So the global community is making progress in sequencing species across the tree of life. We're at now about 1% of all eukaryotic species by this estimate. You can go and check out this database here to keep track of this thing. Have chromosomal genome assemblies, and we're hoping that we can get up to 10% in the next 5 to 10 years. Now, some folks have criticized this effort as stamp collecting or just sequencing genomes to sequence genomes, and it really is not. That's not the case. This is developing infrastructure. Here's the James Webb Telescope, a very important infrastructure development. Developing the infrastructure, these genome sequences, to allow folks to look back in time and reconstruct the evolution of all sorts of traits, understand diversification process over the billions of years that we've had life on Earth, eukaryotic life on Earth. I've been helping to work on this Open Green Genomes project, again, a taxon-focused project, working to sequence the genomes of land plants in areas of the phylogeny that have not been, where there's not been referenced quality genome sequence. So I know that this is really a terrible to look at, but we look, here we've got in this kind of yellowish mustard color, the genomes that the JGI has sequenced for some model species, some of their flagship species like poplar and sorghum and medicago. And these blue taxa are the species that we're targeting the Open Green Genomes project to sequence, and they're really filling gaps in this. So we've added, now there's a number of fern genomes coming, but we're helping to increase the number of ferns. A few years ago, there were 0 fern genomes available. Until just 3 years ago, there were 0 Homosperous fern genomes available. And so we're helping to generate those non-grass monocots. I'm particularly interested in those. So we're helping to generate genomes for non-grass monocots. Bryophytes, Salmonella, lycophytes, again, parts of the land plant tree of life for which there have not been genome sequences. This is a project that has, is very open. So the original proposal had 99. I couldn't get that 100th PI that we would on the proposal we submitted to JGI to agree to start sequencing these genomes for us. And then these are the folks at Hudson Alpha, Joint Genomes Institute, and University of Arizona that have been really doing the hard work. We provide the material for them, and then they are assembling and annotating the genomes, and then the community is analyzing those genomes to come up with biological stories. So I'm going to share just a couple of those. One, we had generated previously a pretty fragmentary genome sequence for Amborella. Amborella is the sister species relative to the rest of flowering plants. And by sequencing this genome, we're able to triangulate on characteristics of the last common ancestor of all flowering plants. So yeah, should show this. It's a tropical understory tree or kind of bush, endemic to New Caledonia. Its wood lacks vessels, so it seems to have ancestral characteristics in that sense.
undifferentiated perianth. It's dioecious. However, individuals can change sex, and the genome size is, by today's standards, very tractable, very relatively small. Now, some earlier work before we had the genome available to us, just looking at transcriptomes, work led by Yuanian Zhao while he was in Claude Pamphilus's lab, we were able to identify through comparisons of gene trees and species trees, large-scale duplication events in the last common ancestor of all flowering plants, including Amborella here. And then another one in the last common ancestor of all seed plants. And so this kind of is very interesting observation that suggests, well, what makes one wonder, what role did the origin of the seed or the origin of the flower, what role did polyploid play in those evolutionary innovations? With even the fragmentary genome sequence for Amborella, we had some big bits of it. We were able to compare chromosomes, and this is from the JGI work. We were able to assemble the entire chromosome, each of the chromosomes. So here we're looking at chromosome 5 of Amborella, and so we've got one chromosome 5 in Amborella, and it's showing synteny with 2 sets of chromosomes in water lily, 3 in grapevine, and 4 in pineapple. And we can explain these large synthetic blocks of sets of synthetic chromosomes as being the products of genome duplication at various times in the history of flowering plants after Amborella branched off from the rest of the lineage leading Amborella branched off from the lineage leading the rest of the flowering plant species. So polyploid has been an important force. Amborella, in some ways, has some ancestral characteristics in that the genome has not been duplicated since the last common ancestor of Amborella and all other flowering plants. However, Amborella also has derived characteristics. So dioecy, for example, is a derived characteristic. Here's work done a few years ago that reconstructed the ancestral flower, and the ancestral flower was perfect, had both male and female parts. But Amborella, as I said, has unisexual flowers. And so sometime over the history from the last common ancestor of all flowering plants about 150 million years ago to today, we have the evolution of dioecy in Amborella. With the help from this Open Green Genomes initiative, we were able to visit the assembly, use new technology to assemble the genome of Amborella from, it turns out, a ZW individual. So an individual that was genetically female had a Z and W chromosome. And in order to differentiate the Z and W chromosomes, we really needed haplotype resolved assembly. And again, with this PacBio long read data, high fidelity long read data, and high C data, these are high C contact maps, we're able to get very nice chromosome assemblies for both haplotypes. And this is work that was really led by Jane Grimwood, Jerry Jenkins doing the work, led by Jeremy Schmutz, who's the lead for the plant genome research for JGI. They're all at Hudson Alpha. Sarah Carey, a postdoc working with Alex Harkis at Hudson Alpha, former student of mine, we provided her with whole genome shotgun data for a population of males and females derived from a single cross. And then we also had, from others in the community, samples that were taken from nature and sexed in nature, males and females. And so we were able to take that data, identify that there were a set of chamers, so little segments. I think that she was working with 31 base chamers that were specific to females. Were only found in female samples, not found at all in male samples. Were found in all the female samples. So she terms these W-mers. And those W-mers were all ended up mapping to one of the chromosomes of one of the haplotypes. And so that's hap1. We
arbitrarily called hap1 is the one that has the W chromosome. The Z chromosome, males are ZZ in this system, is in hap2, and we don't have any of the W-mers mapping to that chromosome. So we're able to now go and look at the Z and W chromosomes. There's about 100 genes in the non-recombining region where the Z and the W are diverging, and make phylogenies for those genes with the Z and the W alleles, and put them into larger phylogenies. And we see that the Z and the W alleles are diverging very recently relative to the divergence of Amborella from all other flowering plants. So the origin of Dicey and Amborella is relatively recent. And, Amborella in this regard is not ancestral. It's not a basal angiosperm. It is not the ancestral, it doesn't have the ancestral genome. It has evolved for the same 150 million years that all these guys have evolved, and has evolved novel characters like Dicey. I'm going to end up here digging in a little bit to monocots, very near and dear to my heart, focusing on the Agavoideae, involving agaves and yuccas and other Yucca, Asparello, native here to Mexico here. And so we've got some genomes that have not been generated as part of the Open Green Genomes project, but has been generated by JGI in parallel to the Open Green Genomes project. And so I want to use these genomes to understand the evolution of a very interesting karyotype that we see in agaves and yuccas, in quite a few members, a clade within the Agavoideae. They have this bimodal karyotype where the total of 30 chromosomes, 5 of them are large, and 25 of them are short. So that's kind of interesting. How does mitosis and meiosis work when chromosomes of different size have to be dragged to the poles themselves through meiosis and mitosis? We were able to take our reference genomes for agave and yucca, and I'll talk about those in a minute, take shotgun sequence data from a number of other agave species, map those to the 1700 Asparagaceae single copy genes that I mentioned that were developed by Phil Benson in my lab, and develop a very well-supported phylogeny for agave. And in fact, at the Agavoideae. So we're going to, in the process of using this phylogeny to understand, again, chromosomal evolution, the evolution of interesting traits like CAM I'll talk about in the Agavoideae. So I mentioned that, we've got this bimodal karyotype. And so we've, long wondered, well, how is it that we've got large chromosomes and small chromosomes? Could this have been an ancestral polyploid event involving a large chromosome species and a small chromosome species? We noticed this is work done by Michael McCain, when he was a student in my lab. We noticed that the origin of this bimodal karyotype, it coincides with a polyploidy event on this branch here that we dated around somewhere between 20 and 35 million years. Work done by colleagues in Brazil have looked at this and mapped repetitive sequence to the chromosomes, and have determined that really what's different between these large chromosomes and these small chromosomes is the rate of transposon activity, introduction of new transposon in these large chromosomes. So that, it seems, is sufficient to explain the increase in the genome size, in the size of these large chromosomes. We don't have to invoke polyploidy. The data doesn't really support the idea that polyploidy is responsible for this. We identify the possible, parents of the small chromosome and large chromosome sets. It really does seem like a transposon. And this raises new questions
well, what's going on? Why is it that these transposons, these LTR retrotransposons, are homing on these large chromosomes, and somehow these smaller chromosomes are either not being targeted or somehow doing a better job of getting rid of those transposons as they're being referred. This is ongoing research that large community of folks are involved in. Something that's going to help us with this is a genome sequence for Agave tequiliana. And we're working now on the manuscript to describe this work. And this is a Mexican-US collaboration with folks from UNAM here, Luis and Anastasia really started a lot of this work, some of the GBS work I'll talk about when she was a postdoc here in the Institute of Ecology. And then folks at Sinistov and Langbayo in Irapuato, who generated independently a genome sequence using Oxford nanopore data. It's a little bit more fragmented, but very useful information about that we're able then to compare the genomes of the strain that individual that they sequence and the individual that we sequence. So stay tuned for these manuscript on this work to come out. One of the things that we describe that we talk about in that manuscript is that the polyploid ancestor of all members of this bimodal karyotop clade, it was a hexaploid. So if we line up the chromosomes from Yucca, so there's a Yucca allifolia, a project that's being was led by another JGI project led by Carolina Hayduk, and the agave chromosomes. We see that for every agave chromosome, for instance, we're seeing that there are 3 segments on other chromosomes in Yucca, and vice versa. So from this pattern tells us that we had a hexaploid ancestor of all members or at least the last common ancestor of Yucca and agave. We go and compare the 2 haplotypes from the agave genome sequence. We were really surprised to see substantial variation in structure. So chromosome 1 looks pretty good. There's a few inversions here showing up in red as we're comparing these two. But chromosome 2 is really interesting. In haplotype 1, we arbitrarily call it haplotype 1. We see that we've got here's chromosome 2. This end of chromosome 2 is on chromosome 3. That segment is on chromosome 3 in the other haplotype. And remember, these are 2 sets of chromosomes that are in the same cell. So we're really interested in the structural variation and investigating it further. If we go back and do a similar type of analysis, comparing both haplotypes back to Yucca allifolia, we see that, yeah, there's a lot of dynamism in the structural evolution, including exchange between segments of the large chromosomes and the small chromosomes. So again, well, how is it that those large chromosomes are accumulating LTR retrotransposons, the small chromosomes are not, even when segments are being exchanged between these 2 sets of chromosomes over the evolution of the agave? Open questions. Very interesting. This is work that really all done by Anastasia and Luis, work in Luis's lab. She did a very nice GBS analysis of the angustifolia complex, and using that GBS data, look, here's the distribution of different members of this complex, including cultivated angustifolia, wild angustifolia, tequiliana, which is really nested within this complex, the agaves that are used to make bacanora in northern part of Mexico, and the agaves that are used to make espadín mezcal in Oaxaca. And we see that espadín largely is, the samples are forming a very tight cluster within this cluster diagram within the complex. That we see that tequiliana also an even tighter cluster, except for haplotype 2 from the genome that we sequenced.
So that haplotype is a wide cross, suggesting there was a wide cross giving rise to the genome that the JGI sequenced. However, that haplotype is still ending up closer to this haplotype 1 cluster than the rest of Angustifolia. And then again, Bacanora, on the other hand, the agave is used for Bacanora. They are different Angustifolia genotypes, kind of scattered across this within Angustifolia. So 3 different origins of spirits that widely enjoyed. We enjoyed some last night, but with different histories. All right, let me see here. I've got a few minutes then to wrap up talking about the evolution of CAM, another important characteristic of many members of the Agavoideae, including all agaves and some yuccas. So what is CAM? Cresslerian acid metabolism, this situation where we have carbon dioxide is being brought in through the stomata at night, fixed enzymatically to make a 4-carbon acid that is stored in the vacuoles. Then during the day, that 4-carbon acid comes back out of the vacuoles and feeds the photosynthetic cycle to do photosynthesis and make carbohydrate. CAM is another innovation similar to the origin of Diaceae, not quite as many origins across vascular plants, but lots of origins across vascular plants. We're showing here both C4 lineages in blue and CAM lineages in orange here, and you can see these orange ticks are well distributed across the vascular plant tree, mostly angiosperm tree. Within the Agavoideae, it seems that we've got, well, our current hypothesis is that there's 3 origins. One in the last common ancestor of Veschinaria, a relative of agaves, one in one lineage of yuccas, and one in Hesperello. However, the origin of succulents and some of the cell characteristics that we define Agavoideae, they seem to have arisen early in the history of the Agavoideae after hosta branched off. So hosta is lives in very mesic habitats, is not succulent at all. These guys all are, and then some of them are doing CAM photosynthesis. The others are doing C3, typical type of photosynthesis, and under this, given this hypothesis, we're thinking that is the ancestral trait. So in order to get at this, we're comparing a C3 and a CAM yucca species have recently, or they diverged maybe 5 million years ago. And we're using a transcriptomic approach to start with to do this. And so we're combining typical sort of differential expression analysis with samples collected over a 24-hour time period from the C3 species and the CAM species, and then using OrthoFinder, which we used in our workshop yesterday, to organize these genes in the gene families, so we can see how genes within these gene families have changed in their expression patterns, or how they work in their expression patterns over a 24-hour period. So it turns out, variation, circadian rhythms are pretty ubiquitous. So both Yucca filamentosas, the C3 species, and Yucca alfolia have genes exhibiting these time-structured change in expression. We're able to cluster them, these genes, by their expression pattern. Notice that, however, that the CAM species has a much larger percentage of its transcripts that are showing this time-structured pattern of variation. So we look at, these are kind of canonical CAM genes. I'm sorry, this is too small to see, but I'll just describe what each of these are doing. This is a carboxylase. That's the first, that's getting the carbon dioxide into the cell, changing it to oxalate
then be eventually changed into malate and then the 4-carbon acid. PEP carboxylase is the enzyme that is making the 4-carbon acid malate that is then being put into the vacuole with help from this kinase. And then these other genes are in processing the 4-carbon acid to feed the photosynthetic cycle. And so we noticed that in comparing these two species, the CAM species and the C3 species, that there are a couple things going on. First of all, for many of these genes, we have a shift to time structure from no time structure in their expression to time structure in their expression, or shift from one time signature to a different time signature in their expression. And then we also see increased expression in some of these species, in some of these genes. And then the third thing that we see is that for some of these genes, we see duplication. So again, the workshop, we looked at this. This is the PEP carboxylase that gene tree we looked at, and we saw there were 3 copies that arose from a tandem duplication event. And all 3 of them seem to be expressed during over the 24-hour period. Again, this is the gene that is fixing the carbon dioxide to make the 4-carbon acid. Now, of course, the transcripts, they are not the proteins. The proteins, those aren't the metabolites. But there's a wonderful work that's just come out in bioRxiv. I encourage folks to take a look at, led by Carolina Hayduck, funded and data coming from the JGI, the SPICUS project, with David Zwickel doing much of the heavy lifting and Fields in my lab. Rick Fields in my lab was helping with the transcriptomic analyses. That last slide I showed from his dissertation. And one thing that we see is that here's the transcript abundance. For each of these, above YA is the alpha, the CAM species, YF. I'm sorry about the size of this. That's the C3 species. You'll notice that for the transcripts, as I just showed, we often see a accentuated time signature. Often, like we see with this carboxylase, the time signature for the transcripts is not quite the same as transcript from the time signature for the proteins, but actually this kind of makes sense. So the transcripts here are made during the day, late in the day, and at night is when the proteins are made through translation, and we see that these genes that are and the proteins that are expressed at night are the ones that are responsible for increasing the concentration of malate at night. And then during the day, these other genes that are taking the malate out of the vacuole and stripping off a carbon for photosynthesis, that malate's being depleted during the day as photosynthesis is occurring. We see this in the CAM species. We don't see this in the C3 species. So the story, again, the transcriptome data is not the protein data, but we put all these data together with metabolites. It tells a story that makes sense. And there's a richer story from other aspects of this work that I encourage you to read about in that paper. All right, takeaways then. Just the kind of big picture takeaways, and I'm going to be positive here. So there's a avalanche of new genome data available, and we should all be taking advantage of it. And furthermore, improving technologies are bringing down the cost of genome sequencing and making it easier to assemble even large genomes, with this high quality data that is now becoming available. This is forging lots of opportunities for integrative biodiversity research aimed at understanding the relationship between genotype and phenotype. And I think that this is a holy grail for biodiversity research and biologists understanding, well, okay, what's underlying, what are the genetic and molecular underpinnings of all this wonderful biodiversity we see around us? So I think that these data will be helpful in addressing this. And all that adds up to a very bright future for young
biodiversity researchers, but the folks that are going to be able to really take best advantage of these new data are those with a deep understanding of their study systems, natural history, their physiology, their morphology, variation in their morphology, and some computational skills to relate those the genotype to the phenotypic variation that is being observed. And then really importantly, the ability to communicate your science. So we need to tell the rest of the world, as we learned last night, do a better job of teaching facts, dispelling misinformation, and fighting the good fight against ignorance. So I'll leave it there and be happy to take any questions. Thank you so much for this great talk, Jim. Also, as Jim said before, and during his talk, we had a workshop yesterday. I'm sorry. He was teaching about the use of public databases for phylogenomics. Thank you so much for sharing your experience with our community, with our students. Great fun. Thanks so much. Now we have time for questions for people here and for people watching on YouTube. Feel free to ask either in Spanish or English. Don't be shy, please. So go ahead. Luis. So Jim, Amborella, how much is really ancestral in the Amborella we see and how much is derived? Because it's very atypical, but maybe that was the ancestry, or perhaps it was a big clade of life that has been really depleted. What are your takes? Yeah, I mean, Amborella is a real mystery. It is now endemic to New Caledonia. New Caledonia has only been out of the ocean for about 30 million years. So where were the ancestors of the Amborella for 150 million years, between 120 million years between the origin of angiosperms and the origin of New Caledonia. So that's the question, understanding biodiversity and traits in Amborella, comparing those to other flowering plant species. This is ripe for research. The thing that I looked at with my interest is, well, what about dioecy? What about the sex chromosomes? We don't know. There's 100 genes that are in the sex terminating region. We don't know which ones are related to sex terminating genes. However, we do have some hints from the transcriptome data and the annotations of some of these genomes. So some genes involved with meristem identity maintenance that have been implicated as being involved in sex termination in other systems, including cucurbids. We see that they've got orthologs actually in the sex terminating region in Amborella. So I also, for that character, I can say that it's definitely derived. I think that, we need to look at other characters. We know that, the flower form with undifferentiated perianth seems to be an ancestral trait. The wood characteristics seem to be ancestral, but there's a lot of work to do to better understand those and many other traits across Montana. No fossils. Get on that, Susanna. Yeah, no, I mean, it may be that the places where they had lived ancestrally are now under the ocean. Yeah. Jim, it makes me wonder, most of the genomes are from cultivate or important economically plants. And when you talk about high dioecies and polyploidy and agave, we heard a lecture like a week ago on
how human beings are moving agave species throughout its distribution because they are economically important. Exactly. So talking about integrity between, do you consider that some of these things, some of these species or accessions that you're analyzing genomes have been affected by human beings? It's very probable. I mean, some of the things, and particularly the Open Green Genomes project, we really are focusing on non-crop, non-model species largely, because those are gaps in the availability of reference quality genomes. And, again, some of these larger genome sequence efforts, again, they're really wanting to work with species that are non-model, non-crop species. Again, to better, among other things, to better understand crop species, translate information from Arabidopsis, for instance, when possible, to, other eudicots. But, for instance, the agave genome Tequiliana's genome that we sequenced, it is a product, we got it from a horticulture company that is generating these plants through cell culture. And it's kind of odd. It seems like it's different from the other Tequilianas and being the product of a wide cross. So both cell culture and this wide cross, which we don't know what the other contributor is, now, may be influencing this weird, this translocation of one chromosome segment to the other chromosome. So these are open questions and things that we need to be vigilant about as we're interpreting our data. Jim, I'm going to ask a couple of questions. Mm-hmm. First of all, thank you for coming. It was a very exciting talk. And so my question is about the prickles gene. I was very excited when you mentioned about it because we have lots of prickly plants here in Mexico, like cacti, agave, of course, prosopis, and so on. So my first question is whether that gene that you found, is it because of a candidate gene approach or is it a genome-wide approach? And the second question is, I thought after that you were going to show many more other genes that you could find associated between the phylogeny and the traits. I mean, what you said at the end, the link between phenotype and genotype. So my question is, how easy is to extend this type of approaches to any trait that I prefer to study, for instance, succulents? I would like to know what genes are explained in succulents based on phylogenomic approach. Yeah. Well, so that work on prickles was done not by me at all. Had no involvement. This is work done led by a large team that was led by Zach Lipman at Cold Spring Harbor Labs. And the initial approach that he took was by QTL analysis, and then back that up with GWAS in a few Solanum species, and then phylo-GWAS. So looking at across Solanaceae and asking where are the or Solanum, asking where are the genotypes that don't have prickles, and where do I find mutations? They find that that was in this gene. This was not a candidate going in. It came out of their initial QTL and genome GWAS analyses. So to get to your larger question of how can we be using phylogenomics, comparative genome analyses, to do similar things across the tree of life with a variety of traits, including some of them that you've mentioned, and something like GWAS. So phylo-GWAS is a term that was coined by, I believe, Matt Hahn some years ago, and a former student in his lab, Pease in his lab, James Pease in his lab, to describe basically comparing genomes and looking at, do you see that you've got parallel evolution of the same. And actually, in the original paper, they were thinking that, well, maybe trait evolution is occurring as a result of ancestral standing variation.
that is sorting out through the speciation process. In the case of the prickless analysis, it isn't standing variation, they don't think. They think it is independent mutations, and they know that they're the independent mutations that are hitting the same gene, prickless, and Gilroy. So, I think that the term phyloGWAS is not very well defined, but is a general idea of doing comparative analyses across a group of species and looking, well, are there similarities in the characteristics of their genomes or particular genes that are going to help us that are associated with that phenotypic variation? If you've got traits with simple genetic architecture, this approach should work really well. Like dicey, like sex. So it's one locus, multi-gene locus, but one locus that's responsible for sex determination. We can identify those through these comparative analyses very, very easily. For things like succulents, water use efficiency, generally, these are very complex traits with very complex genetic architecture. And I think the comparative genomics is going to provide a foundation for going after those things, but it's going to take work to identify not the gene, because it's not the gene, the suite of genes that are all contributing to that phenotypic variation. Thank you, Jim. All right. We have time for 2 more questions, and the first one is here with Ron, and then. Hi, Hi. thank you for your talk. I enjoyed a lot. You mentioned it right at the beginning of your talk about how sometimes the tree of life might not be a tree, more like a network. And I understand that in plants, hybridization is fairly common. However, hybridization is sort of like the very beginning of the problem. Those genes have to go through a long history to make it into the genome, right? To actually like mess up. Become common, a hierarchy, a hierarchical tree. So my first question is mostly just a methodological question. In those 410 low copy genes that you use in your coalescent analysis, how long are those genes, right? Because in coalescent analysis, you are using gene trees to build this big species tree of life. And if you have gene trees that are too short, well, there's not much information there to resolve those trees. So my curiosity is, because I see a lot of some of my systematics students here, how do you solve that? And more generally, why use coalescence if we are trying to discover how evolution works? So coalescence kind of assumes that the tree might not be hierarchical, but if we are trying to discover if the tree is whether or not hierarchical, why using coalescence? Thank you. So, and I talked about this in the workshop yesterday. We've got evolutionary processes, substitution process that gives rise to variation among sequences for a particular gene. And the community's done amazing work of coming up with models for kind of trying to understand all the very interesting things that happen. You get parts of genes that are highly conserved, parts that are not so conserved. You've got transversion bias, you got variation in frequencies of ACs, T's, and G's or whatever. And these, we've now figured out how to model all that variation. Even the most complex models, however, are simplifications. But we can model that variation to get a pretty decent idea of what the gene trees are, if we have variation. If we don't have variation, we're looking at various things that are very closely related, then we're in trouble. We're not going to get well-resolved gene trees, and maybe a different sort of approach, looking at SNPs across the genome, and using those, and we can analyze those both also in a coalescent model. And another thing I was just talking with Oscar about, and this is where we've got groups that are really rapidly diversifying. It might be that epimutations might be useful, that are happening at a much faster rate, and a subset of epimutations that seem to be like they might have some historical signal that might be useful, where we're not finding nucleotide variation. But the coalescent model, so that coalescent model is modeling a population process, so population splitting process. So the approaches that we use kind of
first model the substitution process to estimate gene trees, and then model the population divergent process to with this coalescent model to account for the variation in gene trees that we always see. I know when I first started doing this work in yuccas, as a matter of fact, as a postdoc many years ago, I worked so hard to generate like 10 different gene trees for 10 different nuclear genes, and every one of them was different, and some of them really drastically different. And so I was, oh my God, how can this happen? And then I was really happy to see this, kind of coalescent approach to understanding species diversification emerge, and now starts to make sense of that data. So yeah, the coalescent process is taking, modeling a population process that we know is occurring, population divergence. And, but the thing that it isn't modeling is gene flow or gene duplication loss. And there are different models that we can use to model those processes developed by, for gene flow by great long history of population genetics. And what we need to work on as a community is bringing those processes into our species tree analyses in a tractable way, in a way that we can get at do the analysis in a reasonable amount of time. Oh, for the 1KP project, I think the average was about a kilobase, but in that one, in that analysis, when we look at the individual gene trees, they're so ridiculously discordant from each other. And we are now, for that, we're really kind of focused on trying to understand evolution of green plants over 1 billion years. So we had lots of substitutions along most of the branches. But again, despite that variation coming from a lot of different sources, our coalescent analysis was able to reconstruct relationships that we know that have been supported as being well supported in previous analyses, and then help us resolve some parts of the tree that we weren't able to resolve with smaller data sets. Well, this is a little bit of a question, but I think it needs to have a little bit of background, and it's the fact that for about 25 years, the molecular phylogenies for plants started coming out with some pretty surprising results. And then others that, thanks to our deep understanding of our study systems, kind of like made sense. Yeah. Which is amazing. But also at that point, we started recognizing points that are still questions. And back then, we kind of thought like, well, maybe when we have more data and better methods, these will become sorted out. But they haven't. Yeah. And we were talking a little bit about this last evening. And well, maybe I could ask you to go through those points, but more than maybe if you can mention one or two that you think things that haven't been solved. Yeah. But I would like, more importantly, to get your perspective of where do we go from here? I mean, what can we do? What's going on? Trying to understand is there's, well, evidently there's something biological going on there, but how can we learn about those parts of the plant tree of life that we still don't understand what happened? So this is the thing that is, I feel so fortunate to be a scientist, and all of you are also fortunate to be scientists. That we have, it's our job to look at biodiversity or whatever, look at the cosmos, whatever it is, and try to imagine what might be responsible for shaping whatever it is that we're studying. In this case, plant biodiversity. And we have ways of, collecting data and modeling processes that come to mind, like the coalescent process, like the substitution process, perhaps like gene flow. We can
model that and then reconcile the data with our understanding, with our imagination. But in some instances, we're still stumped. So one instance we were talking about last night, within the gymnosperms, there is the conifers. Conifers, many of you, we know conifers, we've got studying them here, some of you are studying them here. They look similar to each other. They have needles. They look like leaves. But then the Natales, which at one point we thought were sister to the flowering plants because it has double fertilization, as some other characteristics of flowering plants, jumped into the conifers. And so we collect a bunch of data and try to resolve this problem. We got our answer, from the 1KP analysis is that the conifers are a clade and the Natales are just outside the clade. However, when we go and look at the gene trees, we see that there's quite a few gene trees, more than we'd expect by chance. We'd expect by chance that there might be variation. There's rapid diversification. There certainly was rapid diversification with the origin of the last common ancestor of Natales and the conifers, and then the split between the two major conifer clades. So we can account for some of that variation through the coalescent process. Some of that, but in the coalescent process would suggest that our alternative hypotheses for the resolution of that relationship would be equally putting Natales with junipers, the non-pine, Pinaceae conifers, and Natales with the Pinaceae conifers. And that isn't the case. We see that about 60% of the gene trees are having a monophyletic conifer clade. And then about 40% or 35% are having Natales sister to the Pinaceae. And then 5% are having Natales over with the rest of the conifers. We don't have models our models don't really, the ones that we've applied to the data thus far anyway, are not really capturing that. If we go and look at these plants, for those of you that know Mormon tea or has seen pictures of Welwitschia or Needham, nothing like conifers. And so it's really hard for us to imagine that there's some sort of gene flow occurring. Their biogeography won't allow there often to be a lot of gene flow between these things, at least not recent. And so now we're confronted with this data, and we need to use our imaginations and rethink what processes might be responsible for this mismatch between the data and our notions of how evolution works. And that's for in the next generation or the emerging generation of biodiversity scientists wrap your head around. There's so many questions like that across the tree of life and plant tree of life in particular. So our work is not done. Even when you see these big phylogenies that are being generated, there's so much more work to do to better understand those phylogenies and dig more deeply into them and understand the bioprocesses that are occurring across those phylogenies. Thanks so much. Sorry for long-winded answers. I just want to say thank you again. Les recordamos que Jim y el resto de los speakers van a estar aquí todo el día de hoy, todo el día de mañana. Entonces, si tienen tiempo o si quieren platicar con ellas y con ellos, por favor, es el momento. Vamos a tener un descanso para café. El café está ahora aquí y nos vemos ahora en 12 minutos. ¿Sí? A la gente perdón, que nos está viendo en YouTube, también en el mismo enlace en 12 minutos.
Como la Coca-Cola. Sí, no es, no se preocupe. Aunque no se tenga que agachar. Lo voy a... Aquí mejor. Ah, no, No es que no se saca, pero no se saca. voy a hacer esto. La voy a dejar aquí. Ahí no se Sí, ve, no, está para que- a la mano y para que no se agache. Pero que no se Ajá. Ahí no se ve. Bueno, pues ya estamos listos. Me faltan unos minutitos. 6. Ah, esta es la andadera acá del otro lado. Que descarcené del otro lado. Gente que no quise. Ya me acuerdo, porque siempre llega ya. Aunque no tengas ningún problema, se baja, pero se
Muy bien. Hola a todos de nuevo. Muchas gracias por seguir aquí. Vamos a comenzar este segundo seminario. Voy a comenzar dando las instrucciones de seguridad. En caso de que suene cualquiera de las alertas, por favor evacúen la mitad por esta puerta y la otra mitad por la otra puerta. No olviden ahorita apagar sus celulares y que está prohibido el consumo de alimentos y bebidas dentro del auditorio. Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo tengo el honor de presentar a la doctora Socorro González Elizondo, quien es profesora e investigadora en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, el CIDIR, del Instituto Politécnico Nacional en su sede Durango. La doctora González estudió la carrera de Biología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó sus estudios de posgrado en el Instituto Politécnico Nacional y posteriormente completó una estancia postdoctoral en la Universidad de Michigan. Su investigación y comunicación pública de la ciencia se centran en la florística y la vegetación del norte de México y a la taxonomía de diversos grupos de plantas vasculares. Es coautora de más de 140 artículos científicos, 8 libros y aplicaciones digitales para la identificación taxonómica. Es fundadora y consolidó la Unidad de Sistemática y Ecología Vegetal, la cual actualmente cuenta con 8 investigadores adscritos al Instituto Politécnico Nacional y 5 investigadores adscritos al CONACYT por medio del Programa de Investigadores e Investigadoras por México. Adicionalmente, es fundadora y actual curadora del Herbario CIDIR, el cual lleva activo desde 1981, según Index Herbarero, y que concentra más de 80,000 especímenes, esto sí lo conseguí de ella, el dato, principalmente del noreste de México. La doctora González ha sido galardonada con el Premio Nacional al Mérito Ecológico en 2014. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias Forestales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, así como diversas sociedades científicas y redes de investigación. Ella es amante del trabajo de campo, actividad a la que ha dedicado una buena parte de su vida académica y que ha resultado en sus importantes aportaciones en el estudio de la biodiversidad de la Sierra Madre Occidental y el desierto chihuahuense. Y tengo que decir que ayer que fui por ella al aeropuerto, me costó trabajo seguirle el paso, así que ya quisiera saber en campo cómo me iría. Adelante, doctora, bienvenida. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias sobre todo por la deferencia que me han hecho para invitarme a este evento. Me siento increíblemente honrada. Y también muchas felicidades al instituto, a la doctora Magallón, su directora, a todos los, el personal, a los estudiantes. Larga vida, que sigan los éxitos. Muy bien. Antes de iniciar, quisiera hacer 2 acotaciones. Una es que yo no soy especialista en genética. Vamos a platicar de la Sierra Madre Occidental, vamos a platicar de híbridos. No soy especialista en genética. El trabajo que realizo es con colegas de otras instituciones, con la doctora Lluvia Flores en Madroños en cuanto a, ella está en la Universidad de San Diego, es egresada de aquí de la UNAM. Con Dave Yernant, aquí está, con varios investigadores, Alejandra Moreno de aquí también, Christian Bejen, que es de la Universidad de Durango, Andrew Heap del Morton Arboretum. Entonces, ellos son los que hacen la parte genética. La otra parte que me gustaría acotar es que me siento sumamente comprometida y sumamente, pues siento como que es un atrevimiento de mi parte venir a hablar de algo tan sencillo, tan simple como es la descripción de un área, las ecorregiones de un área, y hablar también de manera superficial de la hibridación. Después de la plática del doctor Jim es así como que, ¿cómo te atreves a venir a hacer esto, no? Pero
Pero al mismo tiempo me da muchísimo gusto darme cuenta de que en los últimos años esta integración entre la taxonomía básica y esta, digamos, ciencia de frontera que se maneja en genética, pues se ha dado cada vez más fuerte. El instituto es uno de los, digamos, que más manejan esta situación. Mi grupo de trabajo en Durango, hay compañeros también que trabajan filogenias, por ejemplo, y al mismo tiempo hacen esta taxonomía básica que es, a fin de cuentas, pues el cimiento de todo lo demás que se está viendo aquí, ¿no? Entonces, y bueno, ya dijeron en la plática, el doctor Jim dijo, el árbol de la vida es, bueno, más una red. Entonces vamos a ver este asunto de los híbridos, pero les digo de una manera, pues, superficial. ¿Qué vamos a ver en esta plática? Un poco sobre la panorámica general de lo que es la Sierra Madre Occidental. ¿Por qué es importante desde el punto de vista de esto que vamos a hablar, de esta red de especies, de esta hibridación que se hace en tantos grupos? Viendo sus ecorregiones, vamos a entender los factores históricos y ambientales que son los que favorecen esta situación de la que vamos a platicar. Y luego ya vamos a entrar con la cuestión de los híbridos en árboles de la Sierra Madre, generalidades sobre tipos de hibridación e introgresión, e incluso vamos a especular sobre algunas hipótesis de posibles catalizadores de esa alta tasa de hibridación. Y yo quisiera concluir, aunque el enfoque aquí es un poco diferente, es más ciencia de frontera, pero quisiera otra vez aterrizar el asunto y decir por qué este estudio de las especies en general y de los híbridos en particular es tan importante tanto para cuestiones de manejo como de conservación. Y bueno, una conclusión súper rápida, ¿no? La Sierra Madre Occidental es la provincia fisiográfica más grande de México. Se extiende desde casi la frontera con Estados Unidos hasta el norte de Jalisco. Tiene unos 1,400 kilómetros de extensión y, bueno, más de 250,000 de kilómetros cuadrados de superficie. Es un mundo. Y es, bueno, es, por ejemplo, más grande que el Reino Unido. Entonces, la cuestión es que esta sierra tiene una compleja historia geológica. Esto pasa para muchas de las sierras de México, pero en particular, pues ha habido en este caso diferentes episodios magmáticos, tectónicos también desde el Cretácico, asociados a la apertura del Golfo de California. Ustedes saben, la península de Baja California se está separando de México. Y bueno, de los 5 conjuntos principales de la sierra, el último, el de volcanismo de basaltos alcalinos e ignimbritas, pues sucedió bien recientemente, ¿no? Ya en el Plioceno, incluso en el Cuaternario. Y bueno, es la segunda cubierta ignimbrítica más grande del planeta, y su fisiografía es sumamente accidentada. Hay elevaciones desde 130 hasta 3,340 metros sobre el nivel del mar. Ustedes pueden decir, bueno, pues eso no es mucho. Aquí tenemos el Pico de Orizaba con 5,000 y pico de metros. Pues sí, nada más que la latitud en aquel caso influye mucho para las variaciones que vamos a ver, y también influye el hecho de que el Pico de Orizaba o el Popo o el Ista aquí no inician de tan abajo, digamos, como inicia la Sierra Madre, ¿no? Entonces, esto hace que haya una gran diversidad de climas, tanto los actuales como los históricos, y esto lleva a una gran diversidad ambiental y a las ecorregiones. Perdón, siempre digo que me voy muy rápido, pero no tanto, ¿verdad? Me fui de más. La vertiente occidental es muy abrupta. Los que hayan estado por ahí en el Pacífico, en Mazatlán, en esos lugares, van a darse cuenta de que el mar se va bien abruptamente hacia abajo, mientras que en el Golfo, que es lo que tenemos, pues mucho más gradual, ¿no? Entonces, en la sierra tenemos, por ejemplo, que la vertiente hacia acá es muy abrupta, la vertiente hacia el altiplano, pues obvio, porque el altiplano está a 1,500 metros en esta parte, pues es gradual, ¿no? Y es importante desde el punto de vista biogeográfico porque separa a los desiertos chihuahuense y sonorense, y por lo tanto ese límite occidental
de distribución de muchas especies de ecosistemas secos, ¿no? Y también una cosa importante es que actúa como barrera, es una barrera entre estos ecosistemas secos del altiplano y estas partes húmedas del occidente, no puedo señalar, de cualquier manera, ahorita vamos a ver eso. Y bueno, con un perfil de vegetación de la sierra, más o menos iniciando a los 1500 metros, podemos ver que hacia el oriente tenemos parte, digamos, xerofítica seca y hacia y la parte madrense, la parte de la parte de arriba de la sierra, con pinos, encinos, madroños, bosques templados, y luego la parte tropical hacia el occidente, ¿no? Bueno, nada más como curiosidad, comentarles que algunos de sus cañones son más profundos que el cañón del Colorado. En 100 metros de distancia tienen más de 1 kilómetro de profundidad. Entonces, esto hace que tengamos pues una gran diversidad, como comentábamos. Estamos reconociendo ecorregiones en la sierra que son, le llamamos región madrense a la parte de la parte alta de la sierra, la madrense xerófila hacia el oriente. Perdón que no estoy señalando o no veo yo el señalador. No se señala. Bueno, de cualquier manera. Y la parte tropical, como podemos ver, la parte roja hacia el occidente. Ya terminamos. Estuvo corto. Muchas gracias. Este fue mi error, muchas gracias, perdón. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? La sierra funciona como un corredor biológico. La sierra funciona como un corredor biológico en donde es el límite de cientos de especies que vienen del norte y que aquí tienen su límite sur de distribución, y también es un corredor biológico de especies que vienen del sur, de las partes montañosas, incluso de los Andes, y alcanzan su límite norte de distribución. Y esas especies, cuando hay poblaciones que están en sus límites de distribución, estas especies son mucho más digamos, propensas a sufrir los efectos de cambios y de estrés, ¿no? Y entonces también, bueno, son buenas indicadoras, y por eso es importante pues entender la alta diversidad, entendiendo la alta diversidad de los grupos del área, pues podemos entender por qué las barreras de aislamiento genético son todavía débiles en muchos de ellos, ¿no? Aquí nada más como ejemplo les presento esto, el genoma Sorbus que viene del norte y el genoma Podocarpus que viene del sur, y que tienen aquí su límite de distribución. Y bueno, aparte hay refugios para muchos organismos que han podido persistir después del Pleistoceno, del enfriamiento, ¿no? Y bueno, también la Sierra Madre Occidental tiene la mayor influencia neártica, tiene pinos, abies, encinos, abies, encinos, madroños, pero por ejemplo tiene píceas que nada más hay en la Sierra Madre Oriental y la Occidental. Y bueno, forma parte de la famosa zona de transición mexicana, como el resto de las áreas montañosas de México. Entonces decíamos que las regiones, le llamamos región madrense. Tenemos esta regionalización preliminar con base en criterios fisiográficos, climáticos, de flora también, y tenemos esta región madrense en la parte alta, la región madrense xerófila, decíamos, en la parte semiseca del norte y del oriente, la madrense tropical al occidente y la región tropical. La madrense tropical es una subregión, ¿no? Así, de manera muy rápida, vamos a platicar de estas para decirles que la madrense está por encima de los 1550 metros en la zona norte, y pues tiene estos bosques templados y bosques mixtos de coníferas. La xerófila está en el norte y en las partes bajas de la vertiente oriental, y tiene estos bosques bajos abiertos que la CONAFOR maneja como bosques, pero en realidad, pues en inglés, por ejemplo, se llaman woodlands, no son verdaderos bosques, ¿no? Y bueno, a veces muy, muy abiertos, como esto en el norte. Y luego hacia el occidente tenemos esta madrense tropical y tropical, y la mayor diversidad en la Sierra Madre Occidental la tenemos aquí, en la región que se llama madrense
tropical, porque, bueno, tenemos muchos elementos, afinidades de elementos templados que vienen, son elementos templados, no es la región tropical, ahorita vamos a mencionar la tropical, pero esta madrense tropical son elementos templados, pinos, encinos, madroños, que vienen del sur y que llegan hasta ahí, y también tenemos elementos que vienen desde el oriente de Estados Unidos y bajan y vuelven a subir, hacen como una J, ¿no? Entonces, la región más rica, más diversa, es esa, ¿no? Hay un poco de elementos de bosque mesófilo, no tenemos verdaderos mesófilos, pero bueno, y la región tropical, pues igual que en el resto de México, están en las áreas bajas, en las áreas cálidas, en la sierra, pues están en lo que llamamos barrancas o quebradas, y en particular en esta zona tienen una alta estacionalidad. Hay sitios en donde por más de 9 meses tenemos pues esto que parece un desierto, bosques tropicales caducifolios muy, muy secos, y por 4 meses o algo así el bosque medio húmedo, ¿no? Y tenemos también esta parte que se llama, que nosotros estamos manejando como matorral subtropical, y que les comento para los que ojalá y que se genere aquí algo de curiosidad, de ganas de trabajar aquello, para los que quieran trabajar por allá, donde más estamos encontrando especies por describir, cosas interesantes, es en esta parte que manejamos como matorral subtropical, y que es un sitios en donde convergen elementos relictuales del desierto chihuahuense que se quedaron por ahí con elementos tropicales. Son áreas muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, desde el punto de vista latitudinal tenemos en un norte, centro y sur, y la norte pues es la de climas más fríos, más continentales, climas más extremos. Para quienes no recuerden esto, por ejemplo, las grandes masas de agua en el Pacífico, por ejemplo, pues nos hacen un buffer en cuanto a temperaturas que no son ni muy altas ni muy bajas. Entonces, pues por el lado, digamos, occidental de la sierra no tenemos climas tan extremos, pero para el lado oriental tenemos esos climas en donde las temperaturas, la oscilación diaria y anual de temperaturas es muy alta. Si luego escuchan las noticias, hablan por ahí del congelador de México, de la Rosilla. Bueno, pues esto está en la parte norte de la sierra. Y bueno, tenemos esta región madrense central, en donde están los picos más altos, varios de más de 3.300 metros. Y bueno, la cuestión es que aún en estos picos no tenemos suficiente elevación como para que haya vegetación alpina y ni siquiera subalpina. Esto es interesante, pero tiene que ver con el hecho, por ejemplo, este es el pico más alto, el Cerro Gordo, pero está justo en un lado de lo que es la quebrada del río Mezquital, un río que inicia digamos, en la parte oriental de Durango, estoy al revés, atraviesa la Sierra Madre, entonces recibe la influencia de del clima marítimo. Y en la región sur tenemos esta zona sumamente accidentada, en donde las quebradas entran y atraviesan y se juntan en algunos casos la vegetación tropical con la vegetación xerófila del lado oriental, y aquí hay muchas especies restringidas para esta zona. Una es el pino maximartinensis, y les quiero comentar muy rápidamente sobre él, porque por casi 50 años se conoció únicamente de un área en Zacatecas, y casi 50 años después se descubrió otra población en el sur de Durango de más de 100 hectáreas, y bueno, es un pino sumamente interesante, es el que tiene conos y semillas más grandes en el mundo. Y esto lo quiero comentar en relación con el tema que vamos a empezar a platicar ahora, el tema de los híbridos. Porque esta es una especie buena. ¿Ven? O sea, ahorita lo que vamos a platicar son esas especies que la verdad no se portan muy bien. Entonces, esta es una muy buena especie. Es este pino maximartinensis existe en cañadas, en quebradas del sur de la Sierra Madre, y su especie hermana es pino pinciana, que está digamos, en medio del desierto chihuahuense. Ustedes están viendo matorral xerófilo, y de repente se encuentran con estos pinos ahí en medio, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué son buenas especies? Pues porque no están juntas, ¿no? Digo, no es que estar juntos sea malo,
pero en este caso la cuestión es que estas son especies hermanas que se mantienen perfectamente bien separadas. Muy bien. Bueno, toda esta combinación de factores ambientales e históricos es lo que hace que la Sierra Madre, la Sierra Madre Occidental, tenga un mosaico ambiental muy complejo y esto está favoreciendo partición de nichos, especiación e hibridación. Vamos a ver que muchas, como dijimos, la última colada ígnea fue pues hace muy pocos años, entonces todavía hay especies que están por ahí compartiendo, es decir, con barreras genéticas débiles, ¿no? Entonces, bueno, para platicar sobre la hibridación en los árboles de esta sierra, pues tenemos que haya una alta introgresión en los árboles dominantes en esta zona templada. Estamos calculando que 83% de las especies de pino, todos los madroños, y no sabemos ahorita cuántos encinos, pero de verdad muchísimos, se mezclan genéticamente, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de introgresión genética. Vamos a platicar, les digo, de manera superficial los tipos de introgresión y de hibridación que estamos viendo aquí. No estamos viendo la parte genética y en algunos casos vamos a hipotetizar cuáles son los probables agentes causales externos de esas situaciones, ¿no? Bueno, así muy rápidamente, ya sé que esto es súper básico para venir a platicar al Instituto de Biología, pero bueno, hay que comentar nada más así que la hibridación la cruza por reproducción sexual entre individuos de diferente linaje genético. Y bueno, es muy común en poblaciones de plantas y en algunos grupos de animales. Ahora que he estado leyendo y viendo trabajos, parece ser que hay más registros para animales que para plantas, pero bueno, sería cuestión de ver. Aparentemente existe más en plantas, ¿no? Y bueno, hay muchos resultados posibles del intercambio genético entre especies o entre linajes, y está desde los muchos híbridos casuales, ocasionales, que la descendencia de la F1 es inviable o estéril, y ni siquiera nos damos cuenta de que estuvieron ahí, hasta lo que es la especiación híbrida. Pero en medio de eso hay un continuo de posibilidades intermedias y eso incluye a los enjambres híbridos, hibridación reciente, o formación de zonas de hibridación avanzada que son estables por largos periodos de tiempo, como hibridación antigua, y vamos a ver ejemplos de eso, ¿no? Y entonces ya el doctor Jim nos platicó de la evolución reticulada y de que el árbol de la vida es más una red que un árbol, ¿verdad? Y bueno, es muy importante, les decía que, el trabajo que nosotros llevamos a cabo tiene mucho que ver, trabajamos mucho conjuntamente con forestales, con agrónomos, con gente que tiene, digamos, la aplicación directa de la información, y entonces es por eso que a mí me gustaría que platicáramos también en qué aterriza esto, ¿no? Decíamos que, puede ser una fuerza deleteria o puede ser positiva. Deleteria, por ejemplo, cuando reduce las poblaciones o hasta a veces hay extinción de especies. ¿Por qué? Porque estas se fusionan genéticamente. Les voy a decir que, de entrada, les digo que nunca he visto en árboles de la Sierra Madre Occidental que esté sucediendo algo así, pero sí está sucediendo y lo vemos en ejemplos como Agave and Yucca, por ejemplo, en el desierto chihuahuense, otras cosas fuera, pero no ahí, ¿no? Y bueno, otra es deleteria o mala, digamos, los híbridos son frecuentemente inferiores en relación a los ancestros, ya sea por, barreras reproductivas, por vigor reducido o simplemente por baja adaptación al ambiente. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? La introgresión que incrementa la diversidad genética y eso facilita el incremento de resiliencia evolutiva en las poblaciones. Favorece adaptación a nuevos ambientes, favorece, ya dijimos, la formación de nuevas especies, ¿no? Y la cuestión es que en árboles, ¿por qué vamos a hablar de árboles? Bueno, una, porque son los elementos fisonómicamente dominantes, pero también tienen una propensión como que superior para hibridizar, ¿no? Y por eso es que hay una alta diversidad genética en muchos árboles, y esta capacidad de adaptarse relativamente rápidamente, porque no vamos a pensar que se adaptan fácil a nuevas condiciones, ¿no? A pesar de sus velocidades evolutivas bajas, ¿no? Entonces ya sabemos, los encinos son bien conocidos en este aspecto, pero la hibridación es bastante común en otros grupos de árboles, por ejemplo, los pinos, los sauces,
Y entonces, bueno, pues nada más recordar también, está un poco mal recordar en el IB esto, pero pues el concepto biológico de especie no aplica en muchos de estos organismos, ¿no? Porque los individuos de diferentes especies se cruzan genéticamente y en muchos casos dan descendencia fértil, dan esos enjambres, dan poblaciones estables y bueno, no aplica, pero quiero aclarar que aún en encinos, que son los más conocidos en esto, hay mecanismos de aislamiento reproductivo que evitan el intercambio genético luego con parentales, bueno, excepto en los enjambres híbridos, y con eso sí podemos reconocer a las especies, digamos, parentales, ¿no? Hay muchas razones para la hibridación de tipo genético, pero digamos factores externos influye mucho el disturbio y también cuando los organismos están en sus límites de distribución, ya sea límites de elevación en la sierra o límite de distribución en general, ¿no? Y entonces, pues lleva esto a altos grados de introgresión. Yo les quiero comentar, esto es tomado de Draper et al. En el congreso reciente de botánica, en el internacional, y me llamó mucho la atención que, bueno, hubo simposios de híbridos, hay un fuerte interés actual en estos procesos y, bueno, que es muy importante en términos de conservación y de manejo, ¿no? Y entonces, bueno, el determinar si un individuo es híbrido o no, tiene mucho que ver con nuestras decisiones taxonómicas. Por ejemplo, si interpretamos como una especie a metapoblaciones estructuradas, entonces lo que vamos a hacer es sobredividirla, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a actuar? Como decimos de broma, crisis splitters. Pero si al revés decimos que es una sola especie, dos o más especies, porque vemos todos esos intermedios por hibridación, y eso es bien común, que vemos los intermedios y no, pues es una sola cosa, es simplemente variación, plasticidad, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí nos vamos a ir al extremo de actuar como lumpers, ¿no? Y entonces, bueno, yo les quiero comentar de entrada que mi punto de vista y la experiencia que he tenido de interacción con la gente que maneja a nivel práctico este tipo de información es que es mejor que las mantengamos separadas, que cuando no tengamos total confianza de cómo debemos manejar eso, es mejor mantenerlo separado porque, bueno, pueden ser indicadores ecológicos o al final resulta lo que se ha llamado extinción nominal. A veces juntamos dentro de algo alguna cosa que es diferente pensando que puede ser lo mismo y no se considera en aspectos de conservación, no se considera en aspectos de manejo, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que los híbridos son cool, esto también lo tomé de ahí y dije, no, esto hay que platicarlo más adelante. Al final son muchísimos, están donde quieran, ¿no? Entonces, igual es de lo que presentaron estos jóvenes Draper et al. Y bueno, la cosa es que están en muchos lugares, ¿no? Y entonces, bueno, ya tenemos mucha evidencia de lo comunes que son los híbridos, de la introgresión en las plantas leñosas. Ya sabemos que son importantes ecológica y económicamente, pero al final quiero cerrar esto diciendo que los debemos de considerar también en los programas de manejo y en las cuestiones de conservación. Y bueno, en general sabemos que las especies antiguas, estables, son menos propensas a hibridizar, pero que en las zonas en las que predominan especies que son relativamente recientes, y ya dijimos que en la Sierra Madre Occidental tenemos toda esta cuestión de corredor, de que se juntan especies, que es reciente, la última colada, y entonces ahí las barreras de aislamiento genético todavía son débiles y entonces por eso es que tenemos ese alto porcentaje de híbridos exitosos y vigorosos, ¿no? Esto ocurre en muchas áreas de México, pero aquí vamos a platicar estos ejemplos de la Sierra Madre Occidental. Por ejemplo, los pinos de México, sí, a lo mejor me corrige porque participó en este trabajo de Jean et al., pero bueno, tienen en promedio entre 6 y 15 millones de años, mientras que hay pinos del noreste de Estados Unidos, de Norteamérica o en China o en el Mediterráneo que son de más de 30 millones, ¿no? Entonces, los pinos que tenemos aquí son recientes y en particular varios grupos de los de la Sierra Madre Occidental son recientes. Y ahora sí, nos vamos bien rapidito con unos pocos ejemplos. Son muchísimos
muchísimos los ejemplos que hay, pero vamos a, digamos, seleccionamos nada más algunos para ver los diferentes tipos, ¿no? Me gusta mucho bueno, en cuanto a la parte, digamos, más básica, los híbridos ocasionales, los que eventualmente, pues encuentras aislados, derivados de cruzas ocasionales. Por ejemplo, de pino lumholtzi, el pino triste, que mucha gente confunde con el pino pátula, del oriente de la Sierra Madre Oriental, también con hojas caídas, pero de lugares húmedos. Este es de lugares muy secos, y pino chihuahuana, también de lugares secos. Y entonces, pues, forman estos individuos intermedios. ¿Y qué es lo que produce que o qué es lo que favorece probablemente? Pues que están en situaciones muchas veces de estrés. Aquí están creciendo prácticamente directamente sobre la roca. Entonces, muchas veces encuentras ese tipo de híbridos aislados, ¿no? Quiero mencionar también este asunto de pino arizónica con pino cooperi, porque pues el hecho de que hibridicen hace que muchas veces se considere que pino cooperi es una especie que, es decir, es solo una variante o una variedad, si bien nos va, de pino arizónica, ¿no? Y entonces la cuestión es que son especies bien definidas morfológicamente, en sus afinidades ecológicas, en su valor como forestales también. Entonces, es importante que las reconozcamos separadas a pesar de que haya todos esos intermedios, ¿no? En encinos, pues ya sabemos, o sea, encinos son los clásicos en donde vemos situaciones de hibridación y, bueno, a veces hay estos híbridos aislados, como Quercus de Précipes, que es un arbusto, y Quercus oblongifolia, y que pueden juntarse, ¿no? Y pues igual, ocasionales en madroños. Una cosa interesante es que todos los madroños, todas las especies de madroño de la Sierra Madre Occidental pueden hibridizar con otras. No todas hibridizan entre sí, pero sí pueden hibridizar con algunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Arbutus bicolor, se combina con Arbutus occidentalis, que es un arbustito. Y entonces tenemos este árbol y a un lado los arbustitos pequeñitos ahí, y luego estos intermedios así de 1,5 metros, de 2, qué sé yo, con características intermedias totalmente en el resto de sus caracteres. Ojo, no siempre los híbridos van a tener características morfológicas intermedias de lo que tienen los parentales, ¿no? Pero afortunadamente en el caso de los madroños sí tenemos eso, y entonces Lluvia Flores está muy contenta porque todos digamos, las hipótesis de hibridación que luego hemos planteado genéticamente sí se corroboran, ¿no? Pero esto no ha pasado a veces con pinos, y bueno, pues en encinos seguramente también tendremos problemas. Y bueno, nada más como breviario cultural, lo que les comentaba, la Sierra Madre Occidental es el centro de diversidad mundial de los madroños. Los madroños son interesantísimos desde muchos puntos de vista, y bueno, tenemos 7 especies nada más ahí, ¿no? Bueno, vimos híbridos ocasionales. Ahora vamos a ver ejemplos de enjambres híbridos. De pino engelmani y pino arizónica, otra vez, lo vimos el arizónica con cooperi, ahora el arizónica con engelmani. Y pues son especies morfológicamente bien diferentes. Engelmani es una cosa de pocas ramas, de hojas muy grandes, muy gruesas, qué sé yo, mientras que arizónica pues es un árbol, digamos, de mayor valor forestal, ¿no? Sus conos también son bien diferentes, pero en algunas situaciones forman lo que se llaman enjambres híbridos. Estas poblaciones que incluyen híbridos de diferentes grados, de la F1 y las retrocruzas con los parentales, y tú puedes ver todas las características intermedias de ellos, y también puedes ver a los parentales en la misma zona, nada más que en las orillas. O sea, ves, por ejemplo, aquí el pino engelmani, el que crece más abajo, luego acá la arizónica, y en medio todo esto, ¿no? Y bueno, ¿qué es esta introgresión o hibridación introgresiva? Pues las retrocruzas repetidas de los híbridos con una o con ambas especies parentales de las que se originaron, ¿no?
Y bueno, este enjambre tiene, como les comento, unos pocos árboles puros, pero la mayoría de los individuos tienen características intermedias, tanto morfológicas como genéticas, entre los dos parentales en grados diferentes de combinación, ¿no? Y aquí va la hipótesis, que son, les digo, pues elucubraciones, nada más. Tanto Arizónica como Engelmanni están en su límite inferior de distribución de elevación en esta latitud. Pueden crecer más abajo, pero más al norte, ¿no? Y entonces hay un estrés combinado de sobrepastoreo, de sequías que han sido terribles en los últimos años, aparte de que están en su límite inferior de elevación. Entonces hay estrés por temperaturas altas y esto hace que sean esas comunidades pobres, perturbadas y que haya este alto grado de hibridación, ¿no? Y entonces, en general, lo que vemos es que en los enjambres híbridos las progenies son más débiles. ¿Por qué? Porque los árboles estresados tienen más susceptibilidad, pues tienen más estrés, ¿verdad? Entonces, están más susceptibles a ataque de insectos, a patógenos dendroctonos, por ejemplo, los descortezadores, ¿no? En encinos, pues también son súper comunes. Este es un estudio que hizo hace muchos años Jeff Bacon, con una especie que por muchos años trabajamos o consideramos por mucho tiempo como Quercus CF consati, y luego el grupo del doctor Oyama ya lo sacó como Quercus huicholensis. Es una especie bien diferente de la de Puebla y de Oaxaca, y se combina con Quercus eduardi, una cosa con características morfológicas totalmente diferentes, claro, los dos dentro del grupo de los encinos rojos, pero hasta ahí su afinidad, morfológicamente son muy diferentes, y ustedes pueden ver en este lugar toda una, aquí estoy poniendo, ¿cuántos son? 5, 9, bueno, hay como 30 y tantas cosas diferentes que hemos determinado, ¿no? Y bueno, igual, en este caso, tanto lo que ha hecho esto es el disturbio y que ambas especies están en su límite inferior de distribución. Bueno, otro ejemplo, vamos a ver nada más 4, no se preocupen mucho, es estos híbridos que forman poblaciones y que tienen un vigor superior. Está bien interesante porque, bueno, aquí está Pinus luzmariae, una cosa que por mucho tiempo, bueno, Jorge Pérez de la Rosa lo subió a especie correctamente, se manejó antes como Pinus ocarpatrifoliae, y este otro a la derecha es Pinus herrerae, y ellos pues tienen diferencias morfológicas bien marcadas, pero pues pueden combinarse, y la cosa es que el Pinus luzmariae típico tiene un tronco corto, su copa es irregular, su ramificación es baja, o sea, desde el punto de vista forestal no es muy atractivo, digamos, ¿no? Pero en las poblaciones híbridas, tiene rasgos superiores, no solamente a su especie, sino también al otro parental. Entonces tenemos dos poblaciones separadas de árboles de casi 40 metros, con un tronco limpio, digamos, y sus fustes largos y muy buena autopoda. Y entonces, bueno, pues este es el clásico vigor híbrido o mejoramiento por exogamia, la heterosis, ¿no? Entonces tiene muy buen potencial como árbol maderable. En otros casos, las mismas dos especies, luzmariae y herrerae, se combinan y dan otro tipo de resultado. O sea, en este caso, por ejemplo, la copa redondeada es la típica en muchos casos de herrerae, pero con características conos, hojas de luzmariae, ¿no? Entonces, no siempre la misma combinación de especies te va a dar el mismo resultado con híbridos, ¿no? Y por último, como ejemplo, vamos a platicar de las zonas híbridas de generación avanzada. Este es un trabajo que hicimos Menon et al. En 2018, y se trata de dos especies de pino blanco que están muy relacionadas, Pino strobiformis y Pino flexilis. Y bueno, estas están básicamente, los híbridos estos están en el norte de Estados Unidos y en el norte de México, Sonora y Chihuahua, y en el suroeste de Estados Unidos. Y bueno, los resultados indican que es una zona híbrida estable que ha estado por ahí por miles de años. Y la cuestión aquí importante es que Pino flexilis, el de en medio, ya no se encuentra en México. Estuvo en México probablemente en el Pleistoceno, pero ahorita está bastante más arriba, ni siquiera está en Arizona ni en Nuevo México, ¿no? Entonces se retrayó,
se retrajo, perdón, hacia el norte. Y entonces lo que tenemos es a Pino strobiformis y toda esa combinación, áreas enormes de miles de kilómetros cuadrados en donde hay esta combinación que se llama Pino reflexa, que por ser un híbrido bien establecido de mucho tiempo, ahí sí lo podemos manejar con el nombre de Pinus por reflexa. Ojo, muchas veces, y se los comento a los jóvenes, porque a veces cuando vemos un híbrido, luego queremos ponerle un nombre, ¿no? Entonces no se va a poner un nombre en algo que no forme poblaciones estables. Ajá. En este caso sí se vale. Y entonces eso son poblaciones de origen híbrido ancestral entre Flexilis, que decíamos ya no está, y Strobiformis. Y bueno, aquí está Lluvia Flores en este proyecto de Guarigue et al. Muy bonito proyecto, en donde además ellos están llevando a cabo pruebas en diferentes condiciones ambientales para ver las combinaciones híbridas y las procedencias. Esa es una de las aplicaciones más importantes de este tipo de investigaciones, ¿no? Y bueno, no voy a comentar, porque sería cuento de nunca acabar, los ingamiones de muchísimos encinos, tanto rojos como blancos, pero en esta parte tenemos de encinos blancos, de Quercus arizónica y convalata, y áreas enormes en donde no puedes decidir. De verdad, acabamos de regresar de un viaje con Andrew Heap y con su estudiante, que eran Altaus de Sonora y Chihuahua, y de verdad así como que, bueno, pues sí sabemos que allá está arizónica, que acá está convalata, pero en muchos casos es así, bueno, pero ¿qué le voy a poner, no? Y bueno, ahí es donde ustedes, la ciencia de frontera, va a resolver las cosas. Sí, es de verdad. Bueno. Y bueno, ya para concluir, mencionar que consideramos que es muy importante que los híbridos sean considerados en el manejo y en la conservación, porque bueno, el manejo de los recursos tiene como punto de partida conocer y entender qué es lo que estás estudiando, ¿no? Puedes sacar una investigación buenísima, pero si no tienes claro lo que era aquello, pues estos errores de identificación que a veces parecen triviales, pues nos pueden llevar a errores en cascada y desde el punto de vista forestal, a veces a pérdidas, tenemos ejemplos muy buenos de pérdidas económicas bien altas, ¿no? Y bueno, eso causa confusión, causa errores de gestión y eso pues cuesta, ¿no? Alguna vez oí a Heik Vibrant decir que cuando manejamos recursos que no conocemos bien, es como agarrar piedras de los cimientos de una casa para construir el segundo piso, y dice Heik, quizá no se cae de inmediato, pero se va a caer, ¿no? Y la cuestión es que no sabemos cuándo son situaciones de hibridación o cuándo son situaciones simplemente de separación incompleta de linajes o de plasticidad o de variabilidad genética. Y otra vez, ahí están ustedes, ¿sí? Ahí está lo que se hace aquí para resolver este tipo de situaciones. Aquí tenemos esto que hemos llamado por mucho tiempo pino arizónica, y así como que, bueno, pues ahí seguimos con esa cara, ¿no? Y bueno, hay muchísimo por resolver, ¿no? Y entonces, como curiosidad les comento que los nombres de los híbridos no son aceptados en México en la normatividad, por ejemplo, para regular el uso y el manejo del arbolado, por ejemplo, en la CONAFOR, y tampoco en las leyes para protección de los ecosistemas, tampoco en las normas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Y estos nombres combinados, los que indican hibridación o introgresión, pues no se permiten en la documentación forestal, ¿no? O en los inventarios y monitoreos. Aquí andan los chicos y a fuerza le tienen que poner el nombre de un taxón, porque así es como debe de ir en el formato. Y entonces, pues deben registrarse como si fueran entidades biológicas puras. Entonces, todavía no sabemos cómo influye esto. Y así muy rápidamente les comento este ejemplo de problema de gestión con el pino flexilis, variedad reflexa, que les mencionaba hace un ratito, muy estable en una zona de miles de kilómetros en el norte de Sonora, norte de Chihuahua y suroeste de Estados Unidos. Bueno, pues este nombre se agregó en 2019 en la modificación al anexo normativo 3 de la NOM 059 de Seminarios para la conservación de especies, para la protección de especies, ¿no? Y bueno, se agregó OK. Pero resulta que se puso entre sus sinónimos a pino strobiformis, porque entre los 6 sinónimos que se incluyeron ahí de pino flexilis, variedad reflexa, a alguien se le ocurrió poner que había que agregar a
perdón, ahí está, a pino y acahuite, variedades troviformis, ¿no? Pero entonces, ya vimos, estas son cosas diferentes, Pino flexilis, variedad reflexa, es poblaciones polimórficas ligadas a origen híbrido, entre Strobiformis y flexilis, que ya no lo tenemos, y Pino Strobiformis, bueno, pues está en México, ¿no? Y una cosa interesante también es que la mitad de los nombres que se están citando ahí en esa modificación a la NOM como sinónimos no corresponden, son sinónimos incorrectos. Entonces, todos son sinónimos de una cosa que está allá en la Sierra Madre Oriental, que es Pino stilesi, y otras, bueno, y esta otra que les digo que es un sinónimo de Pino Strobiformis. Y entonces, pues necesitamos delimitar correctamente las especies, reconocer los híbridos, reconocer las poblaciones con introgresión para realmente manejar y conservar nuestros sistemas naturales, ¿no? Y también conocer las ventajas y desventajas de los híbridos en relación a sus caracteres deseables, de vigor, de capacidad de adaptación, sobre todo de capacidad de adaptación. Ahorita con este asunto de cambio climático, lo que más nos interesa es ver cuáles son los que podrían tener potencial para usarse ahí, ¿no? Pero como decíamos, el problema, aquí Draper et al, aquellos que pusieron esas diapositivas padres de los híbridos bastardos, dicen que los programas de conservación por lo general están basados en delimitación de áreas y en la elaboración de listas de taxones en los que debemos de incluir especies puras, ¿no? Y claro, sería súper fácil si estuviéramos hablando de Pino maximartinense y Pino pinceana. Pero entonces, cuando entramos a zonas tan complejas como estas, pues tenemos problemas, ¿no? Bueno, los híbridos de pino son digamos, tienen muy buen potencial y seguramente hay muchos que no hemos registrado. Y bueno, sabemos que la diversidad genética dentro de poblaciones en las pináceas es más alta que entre poblaciones y que pues hay un buen potencial sobre todo para cuestiones de adaptación a sequía, a tolerancia a calor y adaptación a cambios ambientales rápidos, ¿no? Y entonces, pues quiero concluir diciendo que las políticas de conservación subestiman las ventajas potenciales que tienen algunos híbridos en relación con esto que estamos platicando, y no solamente no los consideran, sino muchas veces los consideran con una percepción negativa, o sea, los híbridos son malos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se les ve como una amenaza a la persistencia de las especies, ¿no? Y bueno, la cuestión es que se consideren o no como una amenaza, tienen que tomarse en cuenta para definir estrategias aplicables a la realidad de estos ecosistemas. Entonces necesitamos un cambio de chip, un cambio de paradigma para ajustar, en este caso, las políticas forestales, las políticas de manejo, las políticas de conservación, las normas de conservación a esta situación real que tenemos, en donde las entidades genéticamente mezcladas son bien comunes en los ecosistemas, en todos los ecosistemas de México, ¿no? Y bueno, el éxito de esos programas de mejoramiento, de manejo, pues tiene que ver con entender, revisar las poblaciones, aplicar enfoques de taxonomía integral, esto es súper básico que les estaba platicando, combinado con la ciencia de frontera que manejan aquí y que pues esto nos puede dar pues la posibilidad de resolver todas esas dudas, ¿no? Y ya para terminar, pues repetir que la Sierra Madre Occidental es un laboratorio natural fantástico en el que podemos comprender procesos evolutivos de muchos organismos, también su potencial de adaptación, pero sigue estando entre las regiones menos conocidas de México. Y bueno, que hay mucho por descubrir. El grupo de trabajo, los jóvenes investigadores en CIDIR Durango, hay jóvenes que manejan tanto ciencia de frontera como cuestión de taxonomía pues básica, y yo creo que trabajo con ellos podría ser muy provechoso y dar esto de ganar, que es lo que todos buscamos. Muchas gracias. Listo. Doctora González, muchas gracias por esta presentación tan motivante. Yo creo que para todos, especialmente los estudiantes, fue muy motivante escuchar a alguien que tiene este laboratorio disponible, ¿no? Y
y invitarnos a hacer investigación ahí. Vamos a seguir con las preguntas. Sí, gracias. Muchas Sí, gracias Gerardo. por la muy interesante y motivante presentación. Mi pregunta respecto a los sistemas de polinización, porque encinos y pinos o coníferas en sentido son polinizadas por viento, entonces pues, si llegan a estar juntas parecería pues casi inevitable que se hibridicen, pero me sorprende que arbutus, que supongo que son polinizados por Hymenoptera, también están presentando esto. ¿Tienen conocimiento de otros grupos de plantas polinizados por animales donde también se esté detectando mucha hibridación o se restringe esencialmente a los polinizados por viento? Bueno, en general, en el mundo se conoce más que los polinizados por viento. Los anemófilos son, tienen más la cuestión de los sauces, por ejemplo, los encinos es conocidísima, ¿no? Pero ahorita que preguntas sobre sobre los madroños polinizados por animales, pues estoy pensando, lo hemos visto en Comarostáfilis, pero me imagino que el origen podría ser algo similar. El origen genético no lo conozco, es decir, ¿por qué se propicia eso? Pero una cosa interesante que hemos observado es que tanto en arbutus como en los madroñitos, en los Comarostáfilis, la hibridación te da, es decir, no te produce tantas variantes, como en general ves más bien híbridos aislados, excepto por un caso en el de una especie que está por describirse, que es de origen híbrido, y que bueno, eso está todavía, pero curiosamente que forma, además es de origen híbrido entre un árbol y un arbusto, y la nueva es un árbol, y forma poblaciones bien definiditas, excepto en ese caso, pero en general los madroños no te forman, por ejemplo, estos enjambres híbridos tan tremendos, o no te forman esto que vimos en los pinos, la alterosis, el vigor híbrido que vimos con los mariae, eso no lo hemos observado ahí. Entonces, yo me imagino que tiene que ver con que el ser anemófilas en los otros casos, pues les permite la combinación. Por ejemplo, en el caso de Luz Mariae y Herrerae, el Herrerae no está junto, está al otro lado de una cañada, no sé, ahorita ya no recuerdo, pero ponle 20 y tantos kilómetros de diferencia, pero pues eso no es nada, sí, para que llegue el polen, ¿no? Entonces, pues la respuesta es, no sé por qué, en los digamos, polinizados por animales también ocurre o cómo se puede dar, pero sí hay varios casos. Y lo curioso es que todas las especies de madroño, todas pueden combinar por lo menos con dos otros. Doctora, nos preguntan en línea, María Núñez Dávila, dice, hola doctora, gracias por su plática. Yo quería preguntar cuál es el punto de vista de la reforestación con híbridos. ¿Hay implicaciones ecológicas? ¿Qué supone para la diversidad genética hacerlo? Y yo le agrego, me imagino que a veces los híbridos se usan porque son más resistentes a sequía o enfermedades, ¿no? Entonces, Sí, así es, muchas gracias. Bueno, María, muchas gracias. Sí, pues precisamente estamos tocando ¿cómo se dice? La llaga, ¿no? Porque precisamente por eso no se quieren aceptar los híbridos, porque se dice que podrían en un momento dado, pues quitar la pureza de especies, ¿no? Pero si en algunos casos ya estamos viendo que organismos de origen mixto pueden tener ventajas de adaptación, pueden ser más resilientes, entonces en esos casos sí se podrían usar. Y esa plática de Draper et al que les comentaba se enfoca precisamente en eso, en que se tiene que cambiar el paradigma en el mundo y considerar a estos organismos, porque dar así como que aceptar, como que asimilar que los híbridos ahí están y que a veces son más que los puros. ¿Sí? Entonces, si ahí están en la naturaleza, ¿por qué nos queremos, digamos, restringir a manejar y a usar nada más los puros, ¿no? Y claro, en los casos en los que veamos que la hibridación es deleteria o que hay, digamos, efectos negativos, pues en esos casos habría que no usarlo, ¿no? Les voy a comentar que con la gente con la que trabajo,
que hace la parte genética, no todos coinciden en que los híbridos son tan abundantes, así como les estoy diciendo aquí, ¿no? Andrew Heath, por ejemplo, dice, no, es que a lo mejor la mayor parte de lo que hay con encinos es plasticidad. Y pues todavía estamos en el proceso de ver eso, ¿no? Pero al menos a lo que nosotros hemos visto, sí tiene que ver con combinación genética. Sí. Hola, Socorro, muchas gracias. Qué bonita plática. Mi pregunta es sobre Pinus maximartinesi y el hecho de que se descubriera hasta 50 años después la segunda población. ¿Tú cuántas especies crees que pueden estar ahí en los cañones y que no sabemos nada de ellas? O sea, puede haber incluso más poblaciones de Pinus maximartinesi porque parece que es la última frontera de la biodiversidad en México, la Sierra Madre Occidental. Sí, fíjate que desde que el doctor Rindosky describió a Pinus maximartinensis, él escribió, es muy probable que hasta me lo sé creo, que es muy probable que esta enigmática especie esté presente en otros cañones de la Sierra Madre Occidental, ¿sí? Y claro, por años nosotros decíamos, tiene que estar, y muchas veces les preguntábamos a las gentes del área, oiga, ¿ha visto un pino con conos muy grandes, así, así? Y ahí vamos a veces a lugares tremendos, bien difíciles para buscar aquello, y pues no, siempre era Strobiformis, el que les platico del cono grande, pero que es, bueno, un pino blanco, ¿no? Y cuando el doctor Rindosky comentó eso, bueno, nosotros seguíamos buscándolo y resultó que en una ocasión la persona que estaba encargada de lo que en aquel tiempo era esta cosa de, ¿cómo se llama? Indígena, bueno, el encargado de las áreas indígenas nos dice, oye, me están diciendo de un pino, así ya sabes, pues ahí vamos y ahí estuvo, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera aprovechar tu pregunta, muchas gracias, para dos cosas. Una, para decir, bueno, ahí salió, ahí estaba y es importante que sepamos que las especies por describir, eso ya lo han dicho muchas veces otras personas, no voy a ser la primera, pero es importante recordar que lo que está por describir no necesitas ir a picos altísimos, dificilísimos, no necesitas ir a cañadas que no saben, hemos ido en burros a unas cañadas que de verdad dificilísimo, y dices, bueno, pues ¿esto qué? O sea, no tenía nada, y muchas veces, ¿dónde vas a tener esas especies por describir? ¿Dónde las tienes? En las colecciones, ahí están. Y lo que se necesita es que se aborde con taxonomía integrativa esto, entender esos grupos, entender la relación entre los componentes del grupo y darte cuenta de que ahí están esas cosas por describir. Y un poco, les digo, tener cuidado con ese asunto. Yo insisto en que ser lumper, en que juntar es lo más fácil, ¿sí? Lo realmente difícil es comprueba que lo que tú estás diciendo que es diferente. Entonces, es importante que no nos precipitemos y que no le juntemos cosas porque sintamos que hay todo esto intermedio, ¿no? Ahora, ¿cuántas especies puede haber por ahí? Hay muchas. El grupo de trabajo, les voy a decir que me siento muy contenta que el grupo de trabajo que pues iniciamos 2 personas hace ¿cómo diría? Bueno, algunas décadas, 4 décadas, y el grupo de trabajo ahorita pues es de 12 investigadores y algunos están trabajando, ya están armando, ya tienen armado de hecho el laboratorio de biología molecular. Y bueno, yo creo que este tipo de investigaciones, combinando la taxonomía clásica, la taxonomía básica, con esta ciencia de frontera, es la que nos va realmente a permitir entender pues, la diversidad de México en todos los aspectos, no nada más en plantas, ¿no? Les quiero comentar que uno de nuestros investigadores, el doctor Jesús González Gallegos, es el editor en jefe de la Flora Electrónica de México. Entonces, pues está el grupo muy comprometido en tratar de entender lo mejor posible esta diversidad, porque pues en todos lados, ¿qué decimos los biólogos? Depende de la especie y la megadiversidad de México, ¿no? O sea, entonces, bueno, es decir, trabaja para realmente entender mejor esa diversidad. No sé si respondí. Sí, muchas gracias. Socorro, me da mucho gusto haber escuchado esto.
porque a veces nos hemos presentado en este auditorio y nos han dicho que hay que estar en los laboratorios y nos han dicho ya no se sale porque si no tienes permiso de colecta. Nos han dicho que hay mucha destrucción y también sabemos la violencia que hay en nuestro país. Y lo que tú nos traes es una persona con una pasión por ir no solo a ver, sino a tratar de resolver y entender la diversidad en México. Y eso es lo que tenemos que heredar a estas generaciones que siguen. Muchas gracias. Muchas gracias, Poncho. Muy amable. Sí, todavía salgo al campo, que creen, y un montón. Tengo más de 10 años, mi gente sabe, tengo 10 años de estar diciendo, no, ya hay que escribir, hay que sacar todo lo que está pendiente, porque pues como pueden ver ya no queda mucho tiempo, pero pero no saben, o sea, acabamos de regresar, les digo, con Andrew Heap del norte de Sonora y de Chihuahua, luego continuamente. Entonces, sí quisiéramos bajarle un poco a eso, porque tampoco es el caso, ojo, jóvenes, es importante también esto, tampoco es el caso que se pongan a hacer todo el trabajo de talacha de estar trayendo muestritas y que se les queden, honestamente, a veces, pues, mucho tiempo sin sacar. Entonces no es así. Lo que tienen que hacer es hacerse pues muy organizados, planificar muy bien su trabajo, de manera que puedan hacer ambas cosas, traer las cosas, trabajarlas bien, sacarlas lo más pronto posible y bueno, seguir adelante, y luego ya lo van a combinar con otro tipo de información. Eso puede servir para muchas cosas más adelante, porque ya dijimos es la base, pero tampoco es el caso de que anden tanto afuera y no saquen mucho, ¿eh? Ese es un consejo que muy honestamente les doy. Socorro. Helga. Bueno, primero el honor es para nosotros que hayas visitado esta que también es tu casa. Gracias. Y gracias por tu interesante charla. Quiero hacer un par de comentarios más que preguntas sobre lo que has dicho, que me parece que es importante destacar en conjunción con la plática del doctor Leebens. Él dijo muy claramente que todas las metodologías modernas, o así lo interpreto yo, no sirven si no hay un conocimiento de historia natural fuerte detrás de ellas. Y me parece muy importante retomar esto porque en el caso de particular de lo que nos presenta sobre hibridación, me parece que la ciencia de frontera a veces puede llegar a conclusiones equivocadas, por ejemplo, por su muestreo de poblaciones o de terminales, el cual solamente se puede evaluar cuando se conoce en el campo a las poblaciones y cuando se tiene ese conocimiento de historia natural o de ciencia que les da por llamar básica, pero al revés creo que no es la básica, sino es la que ratifica la ciencia de frontera al final, ¿no? También me gustaría resaltar el punto que haces sobre el hecho de que es mejor ser splitter que lumper, para ponerlo en otras palabras, porque en la idea de que las especies son hipótesis, solamente una hipótesis se puede poner a prueba cuando se hace explícita. Y es más fácil poner a prueba hipótesis bien delimitadas y concretas y decir, no son dos, es una. Así es. Que poner a prueba una hipótesis en la que echamos todo y no sabemos ni por dónde empezar y por dónde seguirle. Con esto no quiero decir que todos debemos de ser lumpers, pero a veces hay que atreverse a ser lumper. No, yo no quiero splitter, eso. perdón, atreverse a ser splitter. No le hagan caso a Elga, ¿eh? No. Y dicen por ahí que ese es más splitter cuando se es más joven, porque ese es más atrevido. Entonces, eso quiere decir que tu espíritu sigue siendo muy joven, Socorro. Muchas gracias por tu plática y dejo estos comentarios para reflexionar en esta época en donde estamos celebrando 95 años del Instituto de Biología
y queremos también pensar hacia el futuro del Instituto de Biología. Gracias, Socorro. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, Susana. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, y bueno, agradecemos mucho la participación de la doctora González. También muchas gracias a ustedes por su presencia y por estas reflexiones. Ahora los invitamos a ir por su torta, su lunch, y que se unan con nosotros a una convivencia aquí en el Jardín de la Espiga con todos los ponentes. Ahí vamos a tener un buen ratito para poder interaccionar. Y después los vamos a recibir aquí de nuevo a las 2 de la tarde para el seminario del doctor Michael Puruganan. Listo. The speakers, we are going to go to the same place that we went this. You can see where we